ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਕਸੀ ਨੇਵਲਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਖੀ ਗੱਲ। FBI ਨੇ ਸੁਪਰ ਮੇਅਰ ਟਿਫਨੀ ਹੈਨਿਯਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਦੋਸਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ $13.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਲੈਕਸੀ ਨੇਵਲਨੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਕਸੀ ਨੇਵਲਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇਵਲਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੇਵਲਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Alexei Navalny's wife and daughter, as to state the obvious, he was a man of incredible courage, and it's amazing how his wife and daughter are emulating that. And we're going to be announcing the sanctions against Putin, who is responsible for his death, tomorrow. And but one thing that was made clear to me is that Yolanda she's going to continue the fight we had underway. So we're not letting up. ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬੇਨਿਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਮਾਇਕਾ ਨੇ ਹੈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਰਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਤੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। Haiti, an area that is close to home and close to the hearts of Americans and Brazilians alike. We see a situation that continues to deteriorate, particularly when it comes to the profound insecurity as a result of gangs that are running rampant, not only in Port-au-Prince, but increasingly beyond. We see a state that's on the verge of becoming a failed state, and the result is that people are suffering tremendously, not only from the violence, including sexual violence, but just from the inability to get the basic necessities of life. Today, we had a meeting that involved a number of countries, all of whom will be contributing to the mission to help provide renewed security for Haiti that was endorsed by the United Nations last fall and that we're now making real. We have a commitment from Kenya to lead this effort in support of the Haitian National Police. And today we had, as I said, a meeting with well more than a dozen countries, each of whom is contributing or plans to contribute significantly to this mission with personnel, with equipment, with training, and with financial resources. And I think today we had at least another $120 million committed to that effort. We're working together to deal with
irregular migration, a challenge that countries around the world are facing in this moment. This is, simply put, a challenge of historic proportions. We see more people on the move now around the planet, not only in our own hemisphere, but around the planet, more people than ever before since we've been recording these numbers. But here again, we're working collectively to try to address the challenge. And then in so many other places around the world where there is conflict, where there is insecurity, the United States, working with other countries, is trying to make a change and trying to make a difference, whether it's in Sudan, whether it's in the eastern DRC, Ethiopia, Somalia. We're working in all of these places to try to deal with insecurity and also, more broadly, in Africa, with a very strong affirmative agenda, which I was able to highlight on my recent visit. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਨੇ ਡਾਲਟਨ ਮੇਅਰ ਟਿਫਨੀ ਹੈਨਯਾਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਾਂਟਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। FBI ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਲਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲਾਰੈਂਸ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਟਿਫਨੀ ਹੈਨਯਾਰਡ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਗਾਰਡਨਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਟਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਿਫਨੀ ਹੈਨਯਾਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੇਅਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। Is fighting since I became mayor in the village of Dalton. I never thought in a million years that my team, the team that I ran with, including Allison Key for the clerk, would sit here and turn on me the way y'all did right, a week, 2 weeks into taking office. That showed me that you guys would have been planning, plotting, meeting. People already been snitching on y'all this entire time. Just to tell the residents or show them that we are doing what's right. Because y'all got false narratives out there and y'all should be ashamed of yourself. Y'all black. Y'all are black. And y'all sitting up here beating and attacking on a black woman that's in power. Y'all should be ashamed of yourselves. All the stuff that y'all did to get people to come to our community, to just diss and down our community. You don't got to respond after me. Y'all forget I am the leader. They want to hear from the mayor. If y'all ain't learned that yet. The mayor, not the trustees that don't do nothing, that only run their mouth. Y'all don't do no work, no work. That's my issue up here. So everybody that made a statement that said all they do is work, that's all they do is work. Anybody that know me, I am a workaholic. We work non-stop. We're in this village till 11, 12 o'clock at night when y'all sleep, when y'all at the bars. Y'all. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਸਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦੇਹ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਖੇਲਣ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੱਟੂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੱਟੂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰਗੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਗਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ? ਉਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪੀਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਉਹ ਏਦਾਂ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾ? ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਰੰਜਿਸ਼ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਪੰਚ? ਹਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੜਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਉਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਈ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 11 ਵਜੇ ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ $114 ਮਿਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ 2023 ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤੈਅ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 31,656 ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 51% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Here in Toronto and across the province, our population is growing at a record speed. That's why it's never been so important to deliver on our commitment to build at least 1.5 million homes by 2031. That's why last summer we introduced the Building Faster Fund. This new fund is a 3-year, $1.2 billion program that will reward municipalities for reaching or exceeding annual housing targets. And today, I'm pleased to announce that Toronto has knocked it out of the park. Matter of fact, Mayor, that ball's still going. And in 2023, the city broke ground on a total, and these are pretty astonishing numbers, 31,656 new homes, including a mix of ownership, rental, nonprofit, and supportive housing. In total, Toronto exceeded its housing targets by 51%. That's incredible. So today, it's my privilege to present the City of Toronto with a Building Faster Fund check for $114 million. This check, these funds, can be used by the city for infrastructure projects that lay the groundwork for more housing and community development. The city's progress in building homes is just incredible. While we're pleased with this progress, and I know the mayor will agree with me, there's always more work to be done, and we're going to continue working together and just making this all municipalities and partners right across the province to build more homes at a time when we're leading the largest transit expansion in North America. With more than $70 billion in new investments, we want to build more homes near transit. I know a lot of you have heard of transit-oriented communities, better known as TOCs. That's what we're going to focus on with the mayor and other regions right across the province. We're identifying surplus government lands where we can quickly build affordable and attainable homes. And we're going to get shovels in the ground faster, starting with the next edition of our Housing Supply Action Plan next month.
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਐਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗਨਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ontario ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸੋਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ 274 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। OPP ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਮਸ ਕੈਰਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ, ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। You see just some of what could have been circulating in communities across Ontario. A significant seizure of dangerous and illegal firearms. Illegal firearms like these are used in violent crimes such as robberies, carjackings, home invasions, intimidation, extortion, and homicides. Some of the firearms you see before you were in the hands of offenders previously convicted of violent offenses and subjected to lifetime firearms prohibitions. They have been charged accordingly and are currently detained in custody. Not only do firearms pose a substantial danger to the public, they also pose an imminent risk to the safety of our officers. The success of this complex, multi-jurisdictional and transnational investigation is a result of well-established partnerships and the cumulative efforts of dedicated and highly skilled investigators. I am grateful to all of the involved law enforcement personnel from the OPP-led Joint Forces Provincial Weapons Enforcement Unit, the U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, and U.S. Homeland Security Investigations for their expertise and unwavering commitment to public safety. This seizure reinforces the benefit of law enforcement agencies working seamlessly and collaboratively, regardless of jurisdiction, to identify and apprehend those responsible for crimes that threaten our safety, our security, and our quality of life. This is especially critical when investigating offenders who are attempting to smuggle illegal firearms across the border from the United States into Canada. Today, Ontario is safer because of these collective efforts. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ $13.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। People right across the country are facing tremendous pressures on housing, on rents, on mortgages, on a range of things that are really top of mind for so many people. Now, as a government, we stepped up back into the housing business after previous Conservative governments in Ottawa stepped away from housing. And in 2017, we stepped up with a national housing strategy that actually has invested over $850 million through multiple different programs here in Nova Scotia for over 63,000 homes built, renovated, retrofitted, improved, rendered accessible. Real impacts over the years. But we recognize that even as we're looking at housing that federal money helped contribute to, there needed to be a step change in the way we approach things. Because yes, there were rapid housing programs and rental construction initiatives and reaching home, anti-homelessness initiatives and Indigenous partnerships programs. And those were all focused on building these units here or this apartment there or this complex here. And that's really important, and we're going to continue to do those things. But we also needed a way to change the way and the speed housing was built in this country. That's where the Housing Accelerator comes in.
We've now signed well over 50 agreements with municipalities and communities right across the country. And what they're focused on is actually looking at the tools that municipalities like the CBRM or Member 2 First Nations have to unlock even more housing faster in their communities. So it's looking at zoning, for example, as CBRM has done, bringing in the principle of 6 units as of right on any lot. That maximizes and augments people who want to expand their homes, people who want to build new properties, people who want to do a lot more to create opportunities for people to move into their neighborhoods, to their communities. ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We begin with an expression of remembrance of God, to whom we all belong. We would like to acknowledge the professionalism and integrity of everyone who worked towards this decision. Justice Pomeranz, the courthouse employees in Windsor and London, victim services, the London police force, the public servants in the City of London, our fellow Canadians, our fellow citizens. There were thousands of hours of work that led to the decision that we heard today. Hearing the sentence read aloud today, we both feel both a hollowness and a storm brewing within. We don't know if it's closure or justice. What we do know is that the verdict will not bring back what was stolen. It will not mend the fractured pieces of our lives, our identity, and our security. For us, the journey of healing continues. The scars, physical and emotional, will remain. But we choose not to reply to hate with more hate. We choose to honor the memory of our family by fighting for a world where such tragedies never have to happen again. The terrorism designation acknowledges the hate that fueled this fire, the ugliness that took the lives of Talat, Salman, Madiha, and Yumna. But this hate didn't exist in a vacuum. It thrived in the whispers, the prejudices, the normalized fear of the other. All of these played their part in the tragedy that unfolded. That hate, hidden in plain sight, was normalized by the unchallenged belief that a racial hierarchy exists in Canada. This trial wasn't just about one act. It was a stark reminder of the fault lines that run deep within our society. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਕਸੀ ਨੇਵਲਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਖੀ ਗੱਲ। FBI ਨੇ ਸੁਪਰ ਮੇਅਰ ਟਿਫਨੀ ਹੈਨਿਯਾਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਦੋਸਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ $13.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।